Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world where'er we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with Kale nanu akhalenso ndi nomwe mawu anthenga wera monga adalembera Yohane. Yohane 10 ndime ya 22 kulekera 30. Pa nthawi yomweyo ku Yerusalemu kunali chikondwerero chokumbukira kuperekedwanso kwa nyumba ya Mulungu. Inali nyengo yozizira. Yesu ankangoziyendera nyumba ya Mulungu mkhonde lotchedwa khonde la Solomoni. Anthu adanzinga namfunsa kuti, kodi uzaleka liti kutikayikitsa? Ngati ndiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja, tiuze momveka. Yesu adati, ndidakuwuzani kale, komabe simukukhulupirira. Ntchito zimene ndimachita m'dzina la Atate anga ndizo zimandichitira umboni, koma inu simukukhulupirira konse, chifukwa simuli angulu la nkhosa zanga. Nkhosa zanga zimamva mawu anga, ine ndimazidziwa ndipo zimanditsatira. Ndimazipasa moyo wosatha ndipo sizidzatayika konse. Palibe munthu wodzazilanda m'manja mwanga. Atate anga amene adandipasa nkhosazo amapambana onse, ndipo palibe amene angathe kuzilanda m'manja mwawo. Ine ndi Atate ndife amodzi. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga, tikupitirira kumva mawu opatsa moyo maka achilimbikitso kuti Ambuye Yesu ndiye m'busa wabwino, ndipo nkhosa ziyenera kumva mawu awo nkumawatsatira. Mawu amene tamva a ntchito za atumwi. Tamva kuti chifukwa cha kuphedwa kwa ambiri mwa osatira Ambuye Yesu, okhulupirira aja anamwazikana nkumapita madera osiyanasiyana, zomwe zidachitika pa nkhani ija ya Stefano amene adafa makamaka pogendedwa miyala, ndipo Saulo anali pomwepo. Koma tikumva kuti Barnabas akuyenda ndi Saulo amene tsopano akukhala kuti ndi Paulo, kuyendanso nawonso akufalitsa uthenga wabwino. Nkuti apa Saulo atatembenuka mtima ndi kukhala Paulo pa msewu wa Damascus. Ndiye akuyendano malo osiyanasiyana, ndipo atumidwa akuyenda awiri amenewa, Barnabas ndi Paulo, kupitano madera ena osatinso madera apafupi ayi. Tikumva pa madera osiyanasiyana mpaka akuti anakafika ku Antiokia nkumene akhristu oyambaja amatchedwa ophunziraja osatira Ambuye Yesu anayamba kutchedwa kuti akhristu, the followers of Christ.
ndi zosangalatsa kwambiri kuti amawatchula chifukwa cha ntchito zawo kuti awa ndi akhristu. Zikuoneseratu kuti ayi anazipereka kwambiri nkumalalika za Ambuye Yesu kuti nawonso awaso azitchedwa kuti ophunzira amenewa ndiye akhristu. Zimenezi kuti pasa chilimbikiso kuti ngakhale ifenso mmoyo wanthu wa siku ndi siku tikakumana ndi mavuto osiyana mikwingwirima mbonaona zambirimbiri tisataye mtima konse ayi pamenenso pali chifundo cha Mulungu, pamene Mulungu ali pafupi, ndi pamenenso tiyenera kulalika uthenga wa Ambuye mwamphamvu ndi mwatoto moyo mosabwerera mbuyo. Nditi mukuona kuti chifukwa cha kukhesa magazi kumene akhristu oyamba aja amaphedwa, chikhristu chikufalikira, amene amathawa kumapita akupita kukafalisa uthenga wa Ambuye. Izi zikuyikira mboni kuti pamene pali kukhesa mwazi pa chikhristu, pamene chikhristu chimakhala cholimba. Taona mbiri ya mpingo za amaritiri osiyanasiyana, kupatizirapo ophunzira aja amene anaphedwa ndi mafumu osiyanasiyana zomwezo zaka za ma 63 AD mpaka 70 uko mpaka 100. Maona akhristu nthawi ya mfumu Nero mwachita kuyasa matchalichi makathedral malo osiyanasiyana samafuna kuti chikhristu ikhalepo, koma pamenenso chimapitirira pasogolo mpaka lero. Tikuziwa mwachisanzo amaritiri aku Uganda kuteku ambiri akuyambabe ulendo cha mu Junimo tizipita kumeko kwakondwerera kukayikira umboni kuti zinthu zidachitikadi. Achinyamata ang'ono anazipereka kulolera kuphedwa momvesa chisoni, kuyasidwa nkhuni zili poteropo, zochitika kwathu ku Africa kuno. Sanaona Ambuye Yesuwo nthawi imeneyo, koma chifukwa cha chikhulupiriro chawo posatira Ambuye Yesu Khristu, ana ang'ono monga mwachisanzo Kizito Oyera ana ndi zaka 11 12 ana kuti akuvomera kuphedwa chifukwa sangamvere zimene mfumu akunena. Lero tindumbone ndithu amaritirira ku Uganda ndeti kapita chifukwa kambiri ife timayenda ambiri ife timapemphera usiku Africa kokha mwa dera osiyanasiyana kupita ku Uganda kumene amaritiri anazipereka moyo wawo wonse, mbali ina ya Catholic mbali ina Anglican. Zimene zilipo ndipo chikhristu chimakulira koposa makamaka pamene pakhesedwa mazi. Tiyeni tisangoyerekeza chikhristuchi ngati chinthu chongoti chiongoseweresa. Paul Banda anayimbapo kuti chikhristu chimalira nkhondo. Chikhristu chimalira nkhondo kutanthauza kuti si zongoti basi nchifukwa chake timalandira ulimbiso uja ka episcopi amatipasa kambamo pang'ono kuti tikhale olimba pa chikhristu chathu, pa mavuto, pa mtendere. Tiyeni ndoti kuonesa kuti ndife akhristu, chisanzo chachikulu chimene akutipasa okhulupirira Khristu oyambaja, amene pofalisa ngakhale amaziwa kuti aphedwa atani sana tayi mtima konse ayi, anapitirira mpaka anthu amene samaziwa anaona kuti awa ndi akhristu. Ngakhale mmene tamva mu Uthenga Wabwino makamakaso chilimbikiso cha Salimu yathu akuti mzinda umene chauta adamanga maziko ake uli pa phiri loyera. Chauta amakonda mzinda wa Ziyoni, amaukonda kopambana kwina kulikonse kumene zidzukulu za Yakobo zimakhala. Mzinda wa Ziyoni ndi uti? Mzinda wa Ziyoni ndi moyo wathu wachikhulupiriro, moyo wathu wa mapemphero. Matchalichi amene tili nawowa timangodusa mangoyang'ana kwera njinga twiyo, komatu ponsepo pali Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia. Momoti tivime tipembeze Ambuye Yesu, timve ndithu pafupi ndi Mulungu, kwafunafuna Ambuye mpamene timangozitenga zinthu mongoziseweresa. Tiwana anzathu akhesa mwazi tili ndi amaritiri ambiri osiyanasiyana. Leronso makamaka pamene tikukondwerera chikondwerero cha Louis wa ku Montfort Wera, amene akutipasa chilimbikiso chachikulu. Iyeyo anabadwa pa 31 January 1673 ku France, ndipo moyo wake wonse amaonesa adakali wang'ono wa makonda amayi Maria mpaka anafika mmene amapita ku school ku boarding. Anavula zovala zake zonse
ndikupasa mphawi, ndipo anatenga zigamba nkuvala nkumapita ku sukulu kumenenso arekta amadaba kuti kodi uyuso mwanayo wotani, koma ananena kuti mulungu yekha, God alone, ndiye atate anga, amayi Maria ndi amayi anga. Adakali wang'ono adapitiriza mpaka ngakhale pamene amazozedwa usembe mchaka cha 1700 amaonesabe chikondi chachikulu kwa amayi Maria komanso kwa Ambuye Yesu. Analemba mabuku osiyanasiyana mwachisanzo chinsinsi cha amayi Maria, utumiki wa amayi Maria, True Devotion to the Blessed Virgin Mary, Eternal Wisdom of God, chikondi cheni kwa Mulungu. Mabuku ofunikira kwambiri, likaona abale athu monga Legio ena onse timapeza zambiri kwa ameneyi oyera, ameneyi Louis wa ku Montfort oyera, amene tikuchita chaka chake siku la lero pa 28 April, chifukwa anamwalira pa 28 April 1716. Adakali ndi zaka 43 basi. Umanachita za mphamvu France yonse maojeni kulalika. Anaenda mtunda kuchokera ku France kukafika ku Roma kuti akakumane ndi apapa kuti amve akuita ndi Mulungu kuti asankhe moyo wobindikira kapena moyo wopita kumakalalikira anthu. Nona kuti sanangolekera pokhapo ayi, mpaka anayambisa zipani zosiyanasiyana, chipani cha Montfort Fathers, Montfort Missionaries, so ineso ndili momo nthawi zina chimachedwa Company of Mary, nambisidwa ndi mwambisa ameneyo chaka cha 1705. Kuti atayamba kale chipani china cha masisteri, makamaka poonesa moyo wake okhala pafupi ndi ana amasiye, anthu ovutika, anthu osiyanasiyana. Amaona kuti ntchito ndi yayikulu, anayambisa mothandizana ndi Marie Louise odala, anayambisa chipani cha masisteri a Daughters of Wisdom, amene kwathuso kumalawi kuno tili nawo ambirimbiri, kuti iwo azipita makamaka kutumikira Mulungu potengera makamaka wisdom, luntha la muyaya, luntha la Ambuye Yesu, kuti apitira kumana kwa atsikana ovutika, anthu ovutika njira zosiyanasiyana, ndi amene tili nawo ku Zomba, ku madera osiyanasiyana, mzipatala, malo amene anthu amasowa chithandizo chachikulu kwakhala nawo pafupi. Atapanga zipani zimenezi, Daughters of Wisdom, Montfort Fathers kapena Company of Mary, komanso Brothers of St. Gabriel, mothandizana ndi ena ngati zipani zitatu. Ugawana nawo kuti ifeyo moyo wathu tizipanga makamaka mwa Ambuye Yesu kuzera mwa amayi Maria. Ndipo amanena kuti ifeyo tiyena ndithu mtanda tisauthawe ayi. So pakananena kuti no cross without a cross. Palibe singapanga kuti apo panda mtanda nkukhalanso kuti palibe mtanda. Tisathawe mtanda wa Ambuye Yesu, koma tipite tionese chisanzo monga akhristu oyambaja amaonesera, monga amaritiri atipasa chisanzo chabwino. Tikuphunzira zambiri kwa Louis wa ku Montfort oyera, makamaka kuzipereka moyo wathu kwa Ambuye Yesu kuzera mwa amayi Maria. Total consecration to Jesus through Mary. Renewal, baptismal renewal. Tikamabweza ubatizo, malonjezo a ubatizo. Montfort analimbikisa kuti moyo wathu kuti tizibweza malonjezo wathu a ubatizo aja zithandiza koposa makamaka paja timati tikukana Satana ndi manyengero ake onse, ndipo tikumvera Ambuye Yesu. Timafunso mwechita tochepa ticha. Montfort amalimbikisa kuti titamabwereza akuti mpaka dziko lapansi lisinthika. Dziko limene timatanganidwa ndi kuchita za nkhondo, makamaka soena mpaka sponsoring war, mapanga ma weapons ota azipha anthu. Kodi zimene zitingathese bwanji? Pa yankho la Montfort anena kuti zimene zitingazithese makamaka pobwereza malonjezo athu a ubatizo, kuti tikukana Satana, tikukana manyengero ake oyipa, ndipo pomanso poseza mtanda wa Ambuye Yesu pokhulupirira Mulungu yekha, God alone. Tisatanganidwe ndi zambiri konsayi, koma tikhulupirire kuti
Mulungu yekha atithandiza koposa kuyankha zinthu zimene ife tikuona kuti sitingathe kuyankha. Ndi chikhulupiriro ndi mapemphero ndiye kuti zithandiza koposa kuti tikhaledi nkhosa zenizeni zimene zimamva mawu a Ambuye Yesu. Apa Ambuye Yesu akuti ndakuwuzani kale komabe simukukhulupirira. Ifeso tikukhala ngatinso pamwanja kuti sitikukhulupirira mpaka pano. Kati tiyeni tisinthe nkukhulupirira Ambuye Yesu kuti nafenso mawu aja tizamva. Ife ngati nkhosa tilinso ndi udindo omamva mawu a mbusa, mawu a Ambuye Yesu, mawu amene maepiskopi athu amatilankhula, mawu amene ansembe kama abusa ena amatilalikira. Kodi timamva mawuwo ndi kumagwiritsa ntchito kapena sitimva mawuwo? Nanga tisatira bwanji ngati sitimva mawu a mbusa wabwino? Tiyeni mwapadera tipempherere abale athu a chipanja Montfort Missionaries, Daughters of Wisdom, Brothers of St. Gabriel, komanso magulu osiyanasiyana abweza mtanda osiyanasiyana, komanso a Legio amene chaka ichi cha Louis wa ku Montfort Wera chikutilimbisa kuti tisabwere mbuyo konse koma tilalikira Ambuye Yesu makamaka kuzera mwa Mayi Maria, popeza kuti Ambuye Yesu anafika pansi pano kuzera mwa Mayi Maria. Ndeti ngathenso kulalika bwino makamaka ndi chithandizo pokhala mu sukulu imene ya Mayi Maria amene akutionesa zisanzo zabwino mmoyo wathu wa siku ndi siku, zisanzo zomakhala pafupi ndi anthu ovutika, zomamva ngakhale ifeyo asanatiyitane koma tamva kale, umamvesera kuvutika mavuzuzo anthu nkumachitapo kanthu makamaka kuti ndi ifedi a Khristu ene ndife nkhosa zimene zimamva mawu a Mulungu ndipo zimaziwa ndipo zimasatira Ambuye Yesu. Tatiyeni lero mwapadera tikonde kuwerenga mawu a Mulungu, chifukwa mmenemo ndi mmene muli mawu a Mulungu amatisisimusa siku ndi tsiku. Pamene tikukonda kuwerenga zimathandiza koposa makamaka kuti ifenso tikomese moyo wathu, tikamakumana ndi zovuta kwa zosangalasa mawu a Mulungu aja azitipasa chilimbikiso kuti inde nzothekadi kuti tisatire Ambuye Yesu, makamaka potengera zisanzo za oyera osiyanasiyana mwapadera Louis wa ku Montfort Wera, ngakhalenso Pio oyera ndi Petro Chanel wansembe mmaritiri amene lero tikuchita zaka zawo, makamaka potilimbikisa kuti tisataye mtima koma nthawi zonse tizipempha chithandizo cha Mulungu. Ambuye atidalise m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Holy words long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world where'er we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. 'Cause 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 'cause
remain inside the lie of inward shame. We fix our eyes upon the cross and run to Him who showed great love and bled for us. Freely you bled for us. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, we are one with Him again. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Beneath the weight of all our sin, you bow to none but heaven's will. No scheme of hell, no scoffer's crown, no burden great can hold you down. In strength you reign forever. Let your church proclaim. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, we are one with Him again. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Oh, death, where is your sting? Oh, hell, where is your victory? Oh, church, come stand in the light. The glory of God has defeated the night. Sing it, oh, death, where is your sting? Oh, hell, where is your victory? Oh, church, come stand in the light. Our God is not dead, He's alive, He's alive. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, we are one with Him again. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, we are one with Him again. Come awake, come awake, come and rise up from the grave. Rise up from the grave. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, and my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What
my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. And no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand, and no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. In international news, Mali Defense Minister Sadio Kamara killed in suicide bombing amid nationwide wave of rebel attacks. And those were the headlines, and now the news in detail. Pope Leo XIV has encouraged Catholics and Anglicans to continue working together to overcome differences, stressing the importance of proclaiming Christ to the world with united witness. The Holy Father made the remarks at the Apostolic Palace during an audience with the Archbishop of Canterbury, the Most Reverend and Right Honorable Sarah Marare. We have a Vatican News report read by Falis Kizombe. Welcoming the Archbishop during the Easter season, the Pope expressed his joy at the encounter, recalling the historic meeting between Pope Paul VI and Michael Ramsey 6 years ago, which marked a significant step in relations between the two traditions. He also voiced appreciation for the work of the Anglican Center in Rome, greeting its director Bishop Anthony Bow, who represents the Archbishop of Canterbury to the Holy See. Sharing his Easter greeting of peace, Pope Leo XIV noted that the peace of the risen Lord is unarmed,
explaining that Christ responded to violence and aggression without force, inviting his followers to do the same. Reflecting on Christian unity, the Holy Father said divisions among believers weaken their ability to effectively bear witness to Christ's peace in the world. He stressed that Christians must remain constant in prayer and committed to removing obstacles that hinder the proclamation of the gospel. The Pope also recorded decades of theological dialogue between the Catholic Church and the Anglican Communion, noting that while the journey toward full communion in faith and sacramental life remains complex, it has borne important fruit on historically divisive issues. Despite ongoing challenges, he emphasized that these difficulties should not prevent Christians from taking every opportunity to proclaim Christ together. Quoting Pope Francis, he warned that it would be a scandal if divisions stopped Christians from fulfilling their common mission. Pope Leo XIV added that it would also be a scandal if efforts to overcome differences were abandoned, no matter how difficult those differences may seem. He concluded by thanking Archbishop Murali for her visit and expressed his hope that Anglicans and Catholics will continue journeying together in friendship and dialogue guided by the Holy Spirit. Auxiliary Bishop for Lilongwe Archdiocese, His Lordship Vincent Kugawa, has described the first week of the Synod Assembly of the Archdiocese as both productive and inspiring, noting that delegates have made meaningful progress towards establishing strong and sustainable structures for the growth of the Archdiocese. He made the remarks during Holy Mass marking the opening of the second week of the Synod Assembly at St. Kizito Chigoneka Parish. We have a report read by Charute Chiranga. In his remarks, Bishop Kugawa emphasized that the Synod is more than just a meeting, describing it as a sacred period of reflection, listening, and shared responsibility. He highlighted that the Synod remains focused on building effective pastoral, administrative, and developmental structures that will enable the Church to better respond to the spiritual and social needs of its members. Impressive because first of all could see indeed the Holy Spirit working within us and also guiding us. We could see this through first of all the man of discussions. People were very enthusiastic to share openly what they observed and also to confirm issues that were already raised by members of the Church in the discussion in the small Christian communities. Dr. Mary Shaw from the region of Mary praised the delegates for their dedication and active participation, thanking them for their sacrifices and urging them to remain focused and contribute honestly as the Synod moves into its final phase. It went very well. The delegates concentrated. All of us were available. We discussed important issues concerning the Church and how different arms of the Church would work together to improve the situation in the Synod. So you can see we have sisters, brothers, fathers, and I'm representing the region of Mary. Adding the voice of the youth, Theophista Kalimba from St. Andrew's Cargo Parish said the Synod has given young Catholics a rare platform to feel held, expressing hope it will lead to greater youth involvement in leadership, evangelization and community development. First week of the Synod Assembly, it was very good, so much so that people were free, they were able to express themselves, and I feel like we are going to come up with something that is very concrete, that is going to make our church move forward. The Synod Assembly, which began on April 20th, 2026, is expected to conclude on May 1st, 2026. It has brought together delegates from all 9 deaneries of the Archdiocese of Lilongwe.
The Balaka District Education and Sports Office has applauded the Catholic Church for its ongoing efforts to expand access to quality education across the district. District Education and Sports Officer Saulos Namani made the remarks over the weekend during a mass presided over by Bishop Montfort Sitima, which marked the official inauguration of Limido Boys Primary School. Andrew Nandolo has filed this report. In his remarks, Namani noted that the Catholic Church has for a long time played a key role in providing quality education for both boys and girls, describing the new school as a significant milestone in promoting boys' education. He added that out of 168 schools in Balaka district, 80 are run by Catholic Church, highlighting the strong presence in the education sector. Previously, there have been an outcry from the community, because you may recall very well that we have Bakita Private Primary and Bakita Private Secondary. So people have been complaining to say, why not at least a boys' school? So to us as Balaka, we are saying we really appreciate, because again it will try to bridge the gap which has been there for a long time. It's high time now, at least we needed to consider supporting the boy child, because if we just concentrate on one gender, only the girl, we'll be creating a very big gap. In the near future, for the district to develop, for the nation to develop, we need to take on board both sexes, boys and girls. Representing the Italian sponsors of the project, Joseph Limido expressed satisfaction that his parents' vision has finally been realized. He challenged learners at the school to take their education seriously, emphasizing that the future of Malawi lays in their hands. My mother was a teacher, and my father every time told me that the most important thing in the life is education, and they worked a lot to give to me, to my brothers, education. So their dream was to give education to the needy people in Malawi and in other countries too. So we asked Father Gamba. He told me the Wisdom daughter have already a girl school, but the parents asked why not a school for a boy. So we decided to give a part of the earning of the money of our enterprise or the family for the building of this school. Provincial Superior Sister Marriage Marizeni called for collaboration among stakeholders, noting that Limido Boys Primary School is their first project in the Catholic Diocese of Mangochi. Yeah, we have been looking for the needs of Balaka, and we discovered that one of the need was the boys' primary school, because I think the girls are well catered for in so many girls' schools around, but the boys I think were somehow left aside. So since we wanted to come to Balaka to continue our education ministry, we thought of maybe starting with the boys' school so that we can reach out to the boys and offer the holistic education to them. The event was attended by Member of Parliament for the area, John Jackson Bams, alongside the priests, sisters, and other invited guests. Daughters of Wisdom also manage several other learning institutions, including Our Lady Girls Secondary School in Blantyre, St. Mary's Girls, and Luntha Secondary School in Zomba. Reporting from Limido in Balaka, this is Andrew Nandolo. Registrar General in the Ministry of Justice, Chikumbutso Namero, has urged stakeholders to support the review of Malawi's National Intellectual Property Policy. Speaking during a two-day National Stakeholders Consultation Workshop held in Lilongwe, Chikumbutso Namero said the process aims at gathering stakeholder input to guide the development of successor National Intellectual Property Policy. Gift Kalunga with the details.
Namelo says the ongoing review of the National Intellectual Property Policy is a key step in strengthening Malawi's innovation and development framework. Namelo adds that the consultations will help refine the successor policy by incorporating stakeholder views, ensuring it remains relevant to national priorities and supports effective implementation and long-term national growth. We want to ensure that this policy, the successor policy, works effectively in sync as an enabler of the Malawi 2063. World Intellectual Property Organization, WIPO, Representative Makrin Sibande, says Malawi has strong potential to benefit from intellectual property due to growing innovation in universities, industry, and emerging technology sectors. Byte Makrin Siwande, WIPO representative. Humphrey Arnold Shumba says the review of national intellectual property is important in providing clear direction for innovation and strengthening manufacturing in Malawi. I think there is progress. I mean, I would give an example that the way things were in 2019 are not the same in 2026, actually. And to have that shift from 2019 with the NIPS to 2026 now, it just shows that the policies that we are formulating now will suit the environment better, thereby enabling the existing or the upcoming innovators, in my case manufacturers, to be able to use that as a platform to be able to launch their products. In her opening remarks, Solicitor General and Secretary for Justice and Constitutional Affairs, Gertrude Hiwa, urged all stakeholders to make good use of the discussions for the country's growth and development. For Luntha News in Lilongwe, this is Gift Kalonga. Human Rights Defenders Coalition HRDC chairperson Michael Kayata has responded to claims by the HRDC ad hoc committee, maintaining that his leadership remains legitimate and in line with the organization's constitutions. This follows a session by the ad hoc committee, led by Vice Chairperson Sammy Aaron, during a press briefing on Sunday, that they do not recognize Kayata's leadership and have since taken the matter to court. Bridget Manoka reports. For an annual general meeting AGM, arguing that such a process is not provided for in the HRDC constitution. He was responding to sentiments expressed by the ad hoc committee, which questioned his authority to lead the coalition. Oh yeah, thank you so much. We came here to update media houses about what has been happening. As you are aware, we have been conducting regional press briefings from Southern Region, Central Region, and finally we held our last press briefing in Zozo. So we were quite, because there were some activities that were taking place, negotiations to discuss the future of HRDC, but those discussions did not materialize. So we needed to come back and report to the media houses about the progress that has taken place since the. However, Kayata insists that any move to introduce an AGM would first require a constitutional amendment, a process he says cannot be rushed or driven by a few individuals. He has further accused the group of pushing an agenda that contradicts the coalition's governing framework, warning that such actions risk undermining the integrity of HRDC as a broad network of human rights defenders. Our stand remains that the leadership of HRDC
has not contravened any of the provisions in the constitution that established our organization. We are in custody of our constitution, and we know what the constitution says regarding leadership. And what these people are saying is quite contrary to what the constitution is saying, because we cannot do an AGM as they are proposing when such a process is not supported by our constitution. If they want an AGM where leadership is elected, then we need to amend our constitution first. On allegations that he has been inaccessible for dialogue, Kayatsa has refuted the claims, stating that no formal communication has been made by the ad hoc committee. He adds that HRD offices remain open and accessible, insisting the group chose to go to the media instead of engaging him directly. Meanwhile, Kayatsa has welcomed the committee's decision to seek court intervention, saying the legal process will help clarify the interpretation of the HRDC constitution, particularly on issues of leadership and governance. Bridget Mwanoka, Luntha News. The Tobacco Commission TC has intensified efforts to restore order in the country's troubled tobacco market, assuring growers that stakeholders' engagements are ongoing, with a comprehensive progress update expected before the end of the week. The assurance follows a high-level meeting with the tobacco growers' representatives held on Sunday in Lilongwe, where the Commission confirmed it has initiated discussions with key stakeholders, including tobacco buying companies and the Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development. Alison Banda reports. According to the Tobacco Commission spokesperson, Teleforas Chigwenembe, the meeting focused on identifying immediate and practical solutions to challenges affecting market performance, particularly low prices, the rejection of tobacco bills, and insufficiencies in trading processes. He emphasized the Commission's commitment to ensuring transparent, fair, and efficient marketing system, noting that continued consultations are critical to restoring confidence among growers and improving operations across all auction flows. We are equally concerned with the high auction tobacco rejection rate. That is why we moved in quickly and started engaging different players on the issue. By Friday evening, we had already met tobacco buying companies and the Ministry of Agriculture. And yesterday, Sunday, we met grower representatives to explain to them the steps we are taking to find a lasting solution. Meanwhile, agriculture expert Fanuel Nkonomvula has commended the Commission for engaging farmers but urged tobacco buyers to factor in the rising cost of farm inputs and labor when setting prices. The concerns over low tobacco pricing reflect the long-standing imbalances in agricultural marketing systems, where farmers often have limited the bargaining power and remain vulnerable to pricing and the buyer dominance. And Mugakamba, if you talk about but however, I think dialogue remains the most constructive way of addressing the problem. And what the Tobacco Commission have done, actually, in terms of engagement with stakeholders, is a welcome move in terms of diffusing the tension. The Commission says the ongoing engagements are aimed at addressing farmers' concerns and preventing any disruptions that could negatively impact the tobacco marketing season. In case you are just joining us, remember you're watching News Bulletin coming to you from Luntha Television, and you're with me, Patrick Pupa. But before I proceed, top stories once again. Pope Leo XIV urges Catholics and the Anglicans to strengthen unity
in proclaiming Christ. Human Rights Defenders Coalition HRDC chairperson Michael Kayata defends HRDC leadership as ad hoc committee challenges authority in court. Malawi Energy Regulatory Authority MERA introduces police presence at filling stations to restore order during fuel shortages. In international news, Mali Defense Minister Sadio Kamara killed in suicide bombing amid nationwide wave of rebel attacks. And moving on with our news, the Malawi Energy Regulatory Authority MERA has directed that all fuel filling stations